se ebetimi aboaboa ho na etimi akọ heaven enti ana ye kasana na se ye tie enti obaso a na onsoso ahye de amanua Yesu Kristo obira pa mama no mompa ye na fe ye nhyase owura ye da wase owura kronkron na da so de akyeye enmonyam nyina ye ode ye bompa ye hye odi enmonyam bebre sabere yi ye sere osoro de ne nyansa ne ntiase dombo aye na fe ye ntimi fa wasem enye dwuma kasafa me mu na nya enmonyam asemi mo dwuma da wase ne so so bia nkwan oye temo Yesu Kristo dim amen pa amen ebia utie bia Kristo Yesu na sumdue enkan na fe ne dɔne ne homɔbro eso enye kese ewo so menum ye ni nyina gitum se without holiness no one shall see the Lord. In the acceptation in that Hebrew chapter 12 and verse 14 also without holiness no one shall see the Lord. Without holiness no one shall see the Lord. Meaning say asetre mafono de din kan abrabo mafono sade nipa esifa ebrewa asase we say so na afono me asase we eso afono me so hu esan asase we say eso afono me enti no ma braba me bo nyina me bo modern ansa awrade be hu mobo na metimi akọ heaven na mom no heaven no sa enye easy sa enye fedi agro enye ofidi na do na enye me ko asode asem na enye me ye so there be take it and as a visa be betima boa me etimi akọ heaven. We need to get that visa so ye nsa timi ka sa visa na ansa na yetimi akọ heaven amana yi enti efense nyankopon o hyase na wonene man Israel when say Israelites, they were the first fruit of God. The first fruit of God. And say amama mu no na enya de say nyankopon atwusu obia enti ne man odin kan twisu omo first Israel for. That is the first nation nyankopon odin kan twisu omo say mo de mo ye me man so first nation erade twisu omo no, that is the nation Israel. Enti o twisu omo wie ye na ode emra bi ede to honom ede ma omo ana o ka asem bi so ede gu Israel for no omasum na asama o ka de gu omo no eno na ebebo omo matimi akọ asase kronkron efa no Canaan osa Bible say asase no nufusuo ewo chese aduane bo niema papa nyina wa asase no so bi na before so mo beduru sa asase no so no Erade ka asem bi kire wo mo ansa na mo betimi akoduru Canaan asase so no nyankopon ka asem bi ede kire Israel for no sa asem no nenne ebe ye adwuma o miminu mienu abrabo so ansa na ye betimi akoduru heaven no ansa na ye betimi akoduru kronkron no so no asem erade ka kire Israel for no esa sa asem na ye yeso adwuma nti yenkohwe asem a nyankopon ka kire Israel for no na ye momodian sa asem no so ebe ye yeso adwuma. Friends, Leviticus chapter 19. Leviticus chapter 19. Asama onyankopon ka kire Israel for no. Asama onyankopon ka kire Israel for se odomo ekoke na asase bi so na sa asase no enufu so ngwa na before se mo betimeduru sa asase no so no agye se omunya one take it bi agye se omunya asem bi agye se omunya abrabo bi ewo ma brabom ansana omotimi adu sa Canaan asase no so. Leviticus chapter 19 verse 2 yantie take it na visa nyankopon de ma Israel for no ansana ometimi akọ Canaan yentie obetimi atype screen no so ade amam. Leviticus chapter 19 verse 2 kasa che Israel mbambo anofo nyina nyankopon say Moses say Canaan asase so na makwakọ yimu na wo ne Israel for come kasa che Israel for nyina say monya kronkron Nemi Ewrade Efrisa mi Ewrade me yade ai kronkron tie visa na e ba akopɛ no ano no. Visa nyankopon de ma Israel for no amomatimi akọ Canaan asase na e ba akopɛ wo say Moses catch Israel for no say monye kronkron Efrisa mi Ewrade me ye kronkron ansa na motimi akọ asase no so. Menim say pe heaven akọ tie o amen so me pe heaven visa nyankopon de ma ye ba akopɛ only one visa nyankopon de ma Israel for no say omusumu a ebetimi abo omamoduru Canaan asase no so no sa the same visa na nenne odema minu mienu
It was say, Tio, Leviticus chapter 19, verse 2. No, or Moses catching Israel for now. What call you my friend Kosuma by the say? Monya kron fisa mira de me kron. Eti visa baako pe ane betimi ama watimi akọ heaven. That is the word holy. Asa. Aya na yen grofo bebereza righteous righteousness no bokura na say treni abrabon no bokura ehu aya very scarce say ya baju ni partner na ni nkwa. Nipa wa ye treni ni no nipa wa bo na brabo ye me kotu ababa wa bi wojam tie oba so anu ahye message no Awurade adome ko hu ababa wa bi wo hellfire ebra Awurade na me ko ho no na Abraham ko duru onom no Yesu ko yi ababa wa no firijam pie na Yesu ababa wa no firijam pie no ana Yesu Kristo sa ba wa weti aso na oba tenene wo yi nipa tenene ni tie enso odajam nipa tenene ni dajam ha training abra bombokra enye enough for someone to go to heaven. It's not enough. Say woji tum say heaven aye kronkron de din kan. Say minim say woji tum heaven aye kronkron holy place. Heaven aye holy place. Above a wo honom so aye de kronkron tio. Ana ye nyankopon na wote ase no no so ye de kronkron. Ompe fin. Opa eniema esemata. Enke kan ye bie boduma Awurade ope. Eti minu mienu aye pe hono makono. We should also be holy. Heaven ye kronkron tie. Abofu e wo kro no mo so mo ye de kronkron. Efi bie ni ho. Ana ye nyankopon tie asefo no so ye de kronkron. Eti kro ni ye akronkron fo man tio heaven eye akrongrofo ne achase akrongrofo nko man that is heaven ana menu mienu ye pikro no so akọ so we should also be holy before you be able to enter before sending father sanim pio betimi aduro so rahemam ho no ajise wotimi abomode ayade ai holy pure perfect before able to enter into heaven. Man for say wadwum da say wontimi nya kronkron yifiri wadwunim. Odi etie. Awurade na ye di na kirem say yense de nim say de Nyankopon wote. Yense de nim say de Jesus Christ ote. Tie. Heaven eye kronkron na okasem bi e wo Job. Okasem bi wo Job. Bepese oti ase na ye nyina ye te ase ne ehum se de Nyankopon te ne ehum se de heaven na ye pe ho akone ho te Ebre Awurade nam na dom so de me kopie ho no me gate na nkasa na bie ma me kroni ya kronkro me dofo me ye so se omo amama mfa me nsam bie because se kwa na efi wo me nsa ho eti gate na nkasa mu na bie ma me o me goduru heaven gate na bie ma me kroni ya pure god nko a efi bia ni ho ana menu mienu ye pe ho no makọ you should be also perfect and holy said the Israel for na Awurade do omo every esre so do omo ko na asase so no osi Moses ti mine say monya kronkron sa mi Awurade me ye kronkron hwe said the Nyankopon ni suba tie wa ha Job chapter 15 verse 15 odi etie ayana type was kino so am pacho ano type was kino so am Job chapter 15 asehwe osi mo nhwehwe onfa wure insana kon Onyankopon wonfa ne wura entu ni pansu o inyo susuru mpo woto wona osi wo surusuru mpokura ho nti wonani so tio Nyankopon na yedi na Osuru na watie no mpokura ho nti ma no. He is so precious, he is so perfect than heaven. God is so holy than heaven o tie. Awurade abo heaven bi, ye ba bie Bible ne akwa kusua ho. Awurade wabo heaven foforo tie.
Okachire Job say, and answer Job chapter 50 verse 15 or say, Osuru mpokura honte ewo Nyankopon ni so. Sa osuru ye hata ho ya honte wo Nyankopon ni so. Ha, ana minu mienu ya de arabodi agro. Ana ye pese ya honte, ana ye de ko heaven. Ana ye de ko sa papa we ho. Ya de ko sa wo hini we ho. Obi a heaven na wote no. Ehonte ma no. Heaven na wote na ehonte ma no. Ei, na me no mienu ni abrobo we ne de ko heaven. Mumia ngina yi. Me do fo pa, mumma ye ngina yi stand firm. Heaven honte ma no. Honte ma no. Na unim die dia betimi aboa me no mienu na me ho ate ama no. Onim die betimi aboa ya ma ye ho ate ama no. Tie. Die din kan fo se wadwunim se oni padua no. Tie o. Eye Awurade dan. O die tie. Me so na kwesumani abre. Yanyina ye be heaven account na ye bere. Na before say me no mienu betimi aye kronkron ma Awurade no. O say ye di say yadwene mu say. Ye di nipadua ni besi wonu ma Awurade safode etiase. Sa nipadua we say na ye de ba no. Before say betimi aye holy na ye yie no. For say wadwene mu say nipadua no anya oda. Tio, eye Awurade dia. Onse tetene na Awurade tentomadan mu tent. Teteno, tie. Tetene na Awurade honhom wa sondan na se tent na tentomadan mu. Ana memi no mienu bresuo yi, eni ntomadan mu biem. Eti wo se ene di ekire no tie. Sa ye wa adwen se wa sore dan ehwo na Awurade wa sore fie mission house ehwo na Awurade tia. It is never so enye sa. Sa ye wa adwen se asondan Pentecost asondan Roman asondan just place be asondan dan no mu na Awurade tia. Enye sa o. Are hosa nipa na nipa timi eyi sika pa na odi siesie asondan na obekom na dressing fu bi ono ankaza na hu siesie no on siesie no. Obi 5 million 10 million no de boa so de adwuma ye pa ya de atade se no why 5 million 10 million de boa urade adwuma yemfa mpenti asondan yemfa ntonkonya engu asore dem o ye pa yemfa nto asore dem tight anasa ties yemfa yembo ceiling wo yi sika pa na ye de siesie asondan but onu ankasa na hu siesie enye onim se urade ti asondan o Nenia, Awurade Nyankopon wonte asone dem ho. Sa wo nipadua we mi nipadua we no we na Awurade ope, we ni ope. Enye sa sonda no. Sika na hu ye na odezi za sonda na menka so enye o eye pa se obebu asore nyame adwuma. E wa asone dem. Na emom no wo anka so hu siesie no asipi. Me ma hu siesie na asipi, ya hu siesie na asipi. The Lord has called us to be holy. O de shawa dwunim se onipadua na ye Awurade dan ye din kan Nyankopon atiase na o de enko 2 Chronicle chapter 2 verse 6 2 Chronicle chapter 2 verse 6 Pacho journey ana wa share o journey ana wa share ma onuan so 2 Chronicle chapter 2 verse 6 Ana ko timesi dan ama no Why na betimesi adan ya de ma Nyankopon Kede osoro no so mpontum. Osi wasuro suru mpokura no entimi nkura no. Hwan na besi na ama no. Eti sa ye wadwene se Nyankopon ote wasondem. Asode awo mu na sa dan no mu na Awurade te a. Ente sa o. Osi hwan na betimi esi dan ama Nyankopon wasuro mpokura entimi nkuta wo. Osoro ye ne tena bia asase so ye ne na ntiasu eti ote osoro wa fa osoro nyina afa ana ne nan na ode esi sa asase wi esi so eti chese osu da utimi nsi dan bokura mfa ma no Acts chapter 17 verse 24 Middle pa Mom yan fa say yadwene mu say we are called to be holy for the Lord
Eti say adwene say asondan na ye komuna sa dan no e konko say Yesu ba asondan na be dwiregu so suru we say e bobo na sasase we say no just na asori dan ne be dwiregu asori na da bia me no mienu betena mu no sa dan ne be dwiregu adan ya dwiregu da uni pediano mini pediano eno ni ade anyankopon o hwere the book of Acts o se nyankopon o ye wiase ne ni gom nyina no ona o ye so nya sa ta nyankopon o so ni asase you are called to be holy for the Lord. This is the main reason why I and you we should be holy. Genesis chapter 1 verse 26. I say, Mama ya money pass me sunu ni mesaso. Eti die Awurade bo ni panyi nan se anka etwa se ohun ni suban e wo wumu ni memu. Nka ona mabonte ana wo portray the character of Jesus. Me na mabonte ana me dan Yesu Kristo suban adi. It was it. Mama yambo nipa say Yesu ni yesaso. So said it. Holy. Holy. God is holy. It was a year nipa say Yesu ni yesaso. We are called to be holy. You are also called to be holy. Even he said when you better heaven a conquer dia. You are called to be holy. You are called to be. It was it. Unipadua will say no. No me dying. Tio. That is 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. Or see unipadua will say no. No ne dia rather dying. Nipadua will ne wine dying. Rather dying. That is the main reason why I and you should be holy, so that the Lord can dwell in us. I and you we should be holy, so that the Lord can dwell in us. You should run away from any appearance of sin. Anything that doesn't please our Master and Savior Jesus. Anything or Adamic nature will send I and you to hell. Please, we are called to be holy. Eradi apamada kanu na nani je ho pa o. Apamada kanu na nani je ho pa. Moses, the book of Exodus. Sabamadaka na Musadaya Tio. Na a sumpano added because Apamadaka do not command a day. Eda. Umianti point in you. Apamadaka na 10 commandments no and answer Eda. A sumpano rather. 2 Samuel chapter 6. Abraham kofa apamada kana omade ba no. Erade si mu obi anfa no honka. Obi anfa no honka apamada kana obi antache. Abraham apamada kana to for mapena Uza odi America ordinance ekwa kosu. Chapter 6 verse 6 and 7. Abraham di apamada kana ba no mudru na kono. Use that thing say apadaka no. Every said apamadaka no tough from. Eti Awurade abufuo ba no so. Nyankopon bo no kunu adentra because na onya kronkron na no honte se oso apamadaka dem. Eti sa apamadaka na hu hie Awurade pan yie because sa apamadaka num na 10 commandment no eda. Ana na Awurade ka kire me no mienu se. Nyankopon wonte sa apamadaka no mu biem otimi no mienu mu. So se uza akwa koso mama ya bone kuna. Na sa apamadaka na hu hie Awurade na ye kronkron pa. Tio apamadaka ye kronkron uza koso mu na Awurade abone kunu. Adentra na honte. Ana Awurade ka kire me no mienu se ene di akire no wode na honhom no wo be hwie guemu.
Tio. Ene di akire no obi hie no honhom no e de agu yemu. Se de wode ne manansam no gu apamadaka no mu no. Se de Nyankopon de ne manansam gu apamadaka no mu na esombo ma no. Na uza koso mu a ye bo no hwe fam ku no no. Ana wo kire mu se ene di akire no honhom no obi hie agu yemu. Anya apamadaka mu biem. Ebe ye wu ana mimu. So for that matter we should be holy. We are called to be holy. We are called to be holy. At Job chapter 15 was there. Osuru musrum bokra honte ema Nyankopon. Esan sent no abo osuru foforo. Revelation chapter 21. Osuru musru ahonte ema no. Osuru musru ahonte ma hwan Nyankopon. Eti wa adai wa bo osuru foforo. That's all Johnny and no say. Osuru musro ahonte manu. Etu abo osuru foforo. Ana menu mienu ya brabo wei. Suban wei, tibia wei, ana ya deko. Erade moye. Pacho Revelation chapter 21 verse 1 na. Na mu osuru foforo nya asase. John the Revelator say hwe na mi hu osuru foforo ne de ai. Asase foforo. Na kanu soro na kane soro na ya dai. Akana asase. Na ni obiem na atwam. Na punyi wo bio. Eye. Osi de mi hu osoro foforo. Ana asase foforo. Na osoro foforo we se na kane de na wo ho na ni obiem. Osoro we mpokura ho nte awurade ni to foforo. Oh point no. Osi ogan ka kira Isaiah, Isaiah chapter 65 verse 17. Odinga kira Isaiah. Osi ba be bo osoro foforo. Tio arade se oba be bo de osoro foforo adentra. Sa osoro na odinka bo ya ntema no. Ana o kan o Job no. Osi osoro musuru mbokura ntimi nkura, osoro mbokura ho ntema na wa kronkronfo okura egu soro konfa no nto omo so. That is Job chapter 15 verse 15. Job chapter 50 verse 15 will say osoro ho ntema no. It will back to Isaiah chapter 65 verse 17. Say na she Mabo osoro foforo. Mebo osoro foforo. Na asase foforo. Ene dia ya asase foforo wa wie. Adenta de odinka boy na ho ntema no. Inti wo bo foforo. Ana Revelation to John the Revelator say hwe na me hu na kane soro ne ni hobiem. Kane asase ne ni hobiem. Na asase foforo. Medofo erade na ene nam no ye so holy to the sense sa osuru we mpo ho ma no eti manka sa bo osuru foforo osuru we ho nte ma Nyankopon e sense bo osuru foforo eti ahana me mi ene pako. And the Lord is telling us to be holy. He has called us to be holy so that we can enter into the holy place. So holy place no. Before I and you will be able to enter, we should be holy. Man fancy what you say wuntime Job no onye nipa. Na me musa question Job no onye nipa. Job was a man and am ye nipa nko de mintimi men kasa asem ne bida. Job was a man like I and you. But Job chapter 1 Bible say where onipa bi tena se o US and as a use asase so a your friend Job, now what dimu now what tenant, oh, Yankopon is so. I didn't drive this was slow rather, or children who flew bonnet, or we or slow rather, or children who flew bonnet. Inti what tenant Shadio and yet Aaron and a quite golden calf. Exodus chapter 32. Moses got 10 commandments about by Aaron. Just say, move on that Aaron and I golden calf by a bosom. Aaron a year bosom, Aaron and a year bosom. Am I Israel for dear chili? Now, bosom Aaron, Ayama, Israel for a chihuahua Cassia, Aaron, yeah, a chihuahua Cassia cry, the buffooy. A dear Aaron, young buffooy, than any pay woo and Nakatua. I want you, bosom of yenti. But Abra Radi Bufu run now patch on Wanya Busubim.
Pacho ye bi ma monka. Onu say apart from Aaron golden calf bosom na okoye ya na Awurade bufu re na opa acha no. Apart from sa bosom na okoye wanye bosom biem. Sentinel. The Lord called Aaron and Moses holy. Because adia wo ye na Awurade ani nje ho no. Nyankopon atia no wan biem. Adia Aaron ye golden calf na wo ye na Nyankopon ni nje ho no. Moses atia no wan koye biem. It is Psalm 106. Psalm 116. Psalm 116. Aaron no akwa ya busuma ma Israel fo di akire o. But yen hwese de Nyankopon describe Aaron fa. One any bill Moses su one. O say Israel fo ni bri Moses anso e won sraban no mu. Na Aaron Erade no konkron yi. O say Aaron Erade kronkron ni no. Omo bre no on Erade frɛ Aaron say we de kronkron ni. Pacho Johnny ano wa share. Why? Wa share ma onua. God to be holy. Aaron ye bosom ye golden calf de man Israel for di akire no. So Psalm 106 verse 16. Erade ka say Aaron wo ye nipa kronkron. Aaron was holy. No ye bosom no. O say na no. O chi no hu free no. Awa bosom biemu no through that you can be holy. I'm telling you. Erade pese ye holy ntino unim osuma ne doba ba akopɛ se omewu na fei onfa enji yenkwa na fei onhie ne honhom kronkron tumi ne ngu emu na atimi aboa me no mi no me ye holy onko tumi no eno na eboa me no mi no me na ye holy eti ubetimi ye holy amana bro, so you are called to be holy. You are called to be holy. Father, you are called to be holy. Radian Fraser Yanza, Yantonko Somet Fimo. So they say what dream so Nipadua will say. A year radia sort of dying. A year rather die. You be very careful of it. And Yama with the car. Same will be very careful. Nipadua so a radia son Daniel Dio. And then Yamidio, we get out the Kobutu tissue no away. You can never be holy because a near me radem pen and a Christopher Bibria de Kayaho. So you send the Padiani and in Kwan was Rambo Krabaya very careful because Ombaso be change your house and no. I want the Rampo be very careful because one should you are not go change your house on you rather color no you are not go change it. Accept holiness inside and outside. Inside and outside. Accept. Kronkron ya brabo abontin suban de akere wo a jetum. Without holiness we can never see the Lord. Asuru nesuru ya on me onti manyango pontu abofofro person ya come nchen e say ya honti 100% complete. See a near dear children, no, madai. Meshie me home dear good pum. Tetanana want any pum. Tio, Tetanana go point any pum, not into madame. Now, San to madame, sombo palm and yankopon. Sa tabernacle, pomadacano, tantano. Nay, dear sumbo palm and yankopon ye. I didn't tell because none home, ewo, sa pomadacano. Etibabi ne Nyankopon tibia na ho no sombo ma no etu kan Exodus chapter 19 na ebra Aaron and afi Moses the Israel for no kosie Nyankopon pepo no so Erade say Moses ka kire Israel for no mo mfo mo nsampo kura enka pepo no nya do de ne nsa beka pepo no mpokura no that is Mount Sinai but ne nsa beka Mount Sinai no obewu ade ntre Erade ho mo so
ana ne Awurade ka kire me no mie say ye nipadua we no pe ompe bebo so biem ompe apomada ka biem ompe that is the main reason why I want say Yesu wu ye no. Ye come Matthew chapter 27 verse 51. Me do for pa ba so anu a share no a type o screen so ama me Matthew chapter 27 verse 51. Oba so anu a type o screen so ama me. God bless you. Na hwe. What na share? Abra Yesu Kristo wu ye na pa. Asore dai no dai entoma no every day say trying asa dey na ye tio aba Yesu Kristo wu ye no entoma dan ya na atwa sonda no wa hia no emu timienu unim oti ase e adentra because na Nyankopon honhom ade entoma dan num eti Yesu Kristo wu ye na pa ne mu timienu afi Awurade honhom entoma dan mu biem Awurade honhom dan a nipa de ne nsa si mu biem Awurade honhom ade nipa de ne nsa ye mu biem na emo matime na wu. All kind the book of Acts chapter 3 Acts chapter 8 and 7 on Acts chapter 8 papa bia oye Ethiopia ni Odiminika ton ekọ Jerusalem okọ akosom Awurade adentra na ehonum na Nyankopon ewo ntomadan na no wote suonwo but Yesu hu ya na apa na ntomadan mu timienu ana na Nyankopon honhom na na te ntomadan mu na pie ye eti pie na hifa na ekọ ebetena wo mu ebetena sa Nyankopon honhom kronkron tumi no Yesu hu ya no ntomadan mu timienu pie ebetena wo mu ebetena me mu. That is the main reason why you should present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord. That is Hebrews chapter 12. Or say present your body as a living sacrifice. Romans chapter 12. Present your body as a living sacrifice. Theo. Present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord. Adentra. Erade honhom na pie firi ntomadanum aba betena yemu eti ese ye body no eyade kronkron holy. May God help us. May the Lord Jesus help us. Osi be holy, for I the Lord I am holy. Maintain to madam biem. Tio erade wonten to madam biem. Osia na dia kire ne metena mumu mehwie me honhom de agum mu metena mu na mo mama ayeda asoso adaye hunhu ani so de hu no enkokrafo besoso daye marante be hu ani so de hu no mehwie me honhom ne de agum mu eti erade honhom no wo mu na wo ni ntomadan mu biem mimi mu na wo ni ntomadan mu biem. That the reason why I and you we should be holy and acceptable unto the Lord. Accept holiness inside and outside. Accept holiness inside and outside. Inside and outside. Inside and outside. Treni abra bombo kra no Awurade ompe. Amen kan no kwasem kiro. So osuru musum bokra ho ntema no. Etu abo osuru foforo. Heaven ya ho no me ho ntema Nyankopon. Esense nti abo heaven foforo. Abo heaven foforo. Ana minu wie ne pese ye ko ho no. Say ye ho we are called to be holy. We are called to be holy. We are called to be holy unto the Lord. In your house, what said the ammonia? What said the ammonia? The Lord called us to be holy. On Vrasia media, Petini Pediana, Yadia, Yamedia, Radia. I didn't run home no at you. Romans chapter 6, verse 12 coming down. Romans chapter 6. Romans chapter 6, verse 12 coming down. Romans chapter 6 verse 12 coming down. Osi senti Awurade won tie mu o santi. Ma wo ma bon nzihin wo. Me ma bon ndi ni wo nipadua we sem nipadua we. Adentra Awurade won na yadai atimu. Osi sisi ade wonten to madam mu biemu. Ha Awurade sisi wonten to madam biem. Adan be na nipa betim di ne nsa sia ma no.
Ontemu biem na emu moti nipadua num. Etu ase santi meye mabone ndi nipadua we se so hene. Da ye betie no. Se obetie wo nipadua we se de ope. Akono no. Se obetie. Adentre ade honhom na ti nipadua we mu. Pacho to aso. Esuma wo menja wo menimpadua fefekua mma brechew edwindaze. Osi menfa onipadua na se menfa onipadua nsuo no se mumuye akode amumuye akode. Ansa odress na one dress yi a e akode. Boni akode o. Ababa wa dress na se ho gu wa ya boni akode because ona mabonte abeto nipa bebre sintidua. Eti wose menfa onipadua we se ensi wono se mumuye akode. Nambo humfama umuma. Nebo mumfama homma nyankopon. Da we fie wufu mutase. Se obi a wo fie wufu mu atiase. Obi a ya bonasuo nsuo mu. Obi a wowu na wasore, obi a ya wo no foforo. Tio. Na humenja humenyipadua fefekua ma yankopon de atene ne. Osija nipadua we se fama nyankopon so tene na de. Ahun sa de ate nipadua we fama nyankopon so tene na de. Ade ntra. Erade nipadua num ne wote. Onte ntumadan mu biem. Onte en apamada kamu biem. Tetene na no ote apamada kamu acha se na omosoa no nom de nakọ ha omosoa nom de nakọ de apamada kan bokura ni Israel fo mu omo no mo di kuku because apamada kan eni omo nchen. Na so omo nyankopon no oni omo nchen. Bara na mi no mi do brade se obetena yemu na wote yemu nso. If that is the case, we should present our body as a living sacrifice unto the Lord. We should present our body as a living sacrifice unto the Lord. Peter chapter 1 verse 13 coming down. You are called to be holy. Don't tell me you cannot be holy. You can be holy. Man can't read radio. One day I go Matthew chapter 5 verse 48 no. Ose munye pe. Tio munye pe. If is a miracle dey pe. That is Matthew chapter 5 verse 48. I am not type screen so mama. Oh one say Jesus kan. Ose munye pe fi se miracle dey me pe. You can be perfect, you can be holy. Amen. 1 Peter Chapter 1 verse 13. 1 Peter chapter 1 verse 13 coming down. The minti umisi umadwini te. Osi siwadwene aboso tio siwadwene na aboso siesie wo ho. Boaboa ho. Menyinda ho. Ma wani say ya na ho. Fe ya duma wazere bra ho. Ama wani ana ho obi be dada obi be catch us you cannot be holy, you can never be holy. So wani we say na ho obi be dada you can never be holy. Ma wani na ho. So wani say ya na ho na obi be dada say you can never be holy. Ma wani we and now. Mumma muni and now. Na momfa ni to anam Yesu Kristo ya je nkwa no so eba be yi na die no so. Momfa moni nto so. Aha to aso. Monye se city e ada ema, city e ema, city e ema. Anse Bible se Job no odimu na otene na osuro Nyankopon o twene ho firi bone ho. Na oye city e ma Nyankopon Job. Oye city e de ma Nyankopon. De Awurade ka bia na ojai. Oya na ababa ya ka yearing asema wonte ase. Ye ka ornament asema wonte ase. Ye ka breaching asema wonte ase. Makeup jaya wonte ase. City e na way. Brother, sister, brethren, we are called to be holy. For without holiness, no man shall see the Lord. For without holiness, no one shall see the Lord. Christo Yesu na sumdie ne do. Mo bro no enkan. Ebi a obi a Awurade nhyira o. Na fe ondombo ana onkan ho. Nhyira Awurade Christo Yesu nhyira se enye kese e o so bebi a obi a. May the holy power of God fall upon you in Jesus' mighty name. May the holy power of Jesus fall upon your life in Jesus' name. May the Lord Jesus open our spiritual understanding. May the Lord Jesus open our spiritual understanding concerning inside and outside holiness, inward and outward holiness. May the Lord help us to present our body as living sacrifice, holy and acceptable unto Him. May the Lord Jesus help us to present our body as living sacrifice, holy and acceptable unto Him. May the Lord Jesus help us to present our body as holy and live as a living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord Jesus. Our body belongs to Jesus. May the holy power
of Jesus come around you. May the holy power of Jesus fill you. May the holy power of Jesus fall upon your life in the mighty name of Jesus. May the strength of the Lord Jesus fall upon our life and our ministry. May the Lord cover us with his holy power. May his holy power, and understanding, the Holy Spirit fill us in Jesus' mighty name. May the Holy Spirit fill us in Jesus' mighty name. May the Holy Spirit fill us in Jesus' mighty name. If we say what you say, we human beings, we know how to give good gifts unto our children. How much more of our Heavenly Father will not give to them those that ask him, Holy Spirit. May the Holy Spirit fall upon us. May the Holy Spirit guide us. May the Holy Spirit guide us. May the Holy Spirit follow our steps. May the Holy Spirit direct our steps. May the Holy Spirit shower upon our life in the mighty name of Jesus. May heaven be our portion in Jesus' name. May our name be written in the book of life. May our name be written in the book of life. May the Lord have mercy upon our life, our ministry, and write our name in the book of our life. May we find ourselves in the kingdom of God. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we pray thanksgiving. Amen. God bless you. God bless you. And bless you more in the name of Jesus. Maybe I will be a Christian assumed in Campacho on second video. I know I shared the ammonia. Why? Now I say we are called to be holy. We are called to be holy. We are called to be holy. You are called to be holy because God is holy. Angels in heaven, they are holy. Heaven is holy place too. And we have Holy Spirit that will guide us to go to the holy place. Pacho what I say? You will Holy Spirit ebe kan ho. Am yetimi akọ holy place. Holy Spirit ebe boaw. Enem am yetimi akọ holy place. Erade nka ho. Asumdie nka ho. Ne do na humobro. Itumi kese enye kese wo so. Kristo asumdie nka ho. Be obi a we Yesu din. Number ne 0543 334564. Evangelist Al-Hassan Razak 0543334564. God be with you and guide you in the mighty name of Jesus. Bye.